Hello, New Roots farmers and gardeners. This week, we are continuing our conversation on ways to reduce stress and how our gardens can help us to do this. Tunaendelea kuwafundisha mengi namna unaweza kupunguza stress na vile mashamba yetu inaendelea kukua. But before we start, I would like to introduce two new words. Kabla tujaanza, ningependa kuwajulisha maneno mawili mapya. The first word is tension. And tension is a form of mental or emotional strain that can be caused by stress. Ya kwanza inaitwa tension kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ni kuwa kama mwili unakamatana. Na hiyo ni magonjwa ambapo inalingana na mafikira. Ukiwa na mafikira inakuletea ile mwili kwa zito. As a result of tension, you might feel tightness in your body or have difficulty relaxing. Na kwa sababu ya hiyo uzito wa mwili, hata ukikaa chini upumzike, upati nafuu. Haikuji kwa sababu mwili unakamatana kwa sababu ya mafikira na yote imekuwa kama ngumu. Our second word is anxiety. Anxiety, which can also be caused by stress, might feel like constant worry, nervousness, or irritability. Pia stress inaweza kuletea wasiwasi. Wasiwasi kwa Kiingereza ni kusema kwamba anxiety. Na hiyo inakuletea kuwa mtu ambapo hata uwezi ukakaa utulie, yaani mwili inakuwa tu kukaa unashindwa, huku na huku unachanganyikiwa, na hiyo sio mzuri. So today we would like to introduce 3 very special herbs that are growing at our literacy garden that we can try when we are feeling symptoms of stress, like tension or anxiety, that might help us to feel more calm and relaxed. Sasa hapo kwa shamba yenu hiyo ya literacy, muko na madawa ya kienyeji ambapo inamea hapo, ambapo inaweza kuwasaidia sana kutoa hii wasiwasi kwa mwili na kupunguza hii mambo ya kusikia kama mwili umekuwa mzito sana, inakuletea stress, inatokana na stress. The first herb is called lemon balm. Ya kwanza kabisa ni ile majani ambapo inanuka kama ndimu. Na inaitwa kwa Kiingereza lemon balm. Na ukinusa inanuka kama ndimu. Our next herb is called basil. Na ya pili inaitwa kwa Kiingereza basil. Na hiyo pia ni majani. Majani ambapo inaweza kusaidia pia. And our third herb today is called tulsi, or sometimes it is also called holy basil. Na ya tatu inaitwa tulsi. Hata kwa lugha wa Kiswahili inaitwa tulsi. Na ni kama ile bezo ambapo unachukua majani yake unapika kwenye chakula. These 3 herbs are very gentle and have a pleasant taste and smell. Hizo mimea tatu haziko na uzito, lakini ni nzuri sana. Tena ina mnuko mzuri kweli kweli.
All three have a long history of being used to ease tensions or relax our bodies and minds from anxiety. Na hiyo ina historia ya kukuletea kwa mwili utulifu. Yaani ukitumia mara kwa mara, unakuwa mtu mtulifu sana. Some people use these herbs to help uplift their moods when they're feeling sad or to help them rest if they are having trouble sleeping. Watu wengine huwa wanatumia hizi mimea kuwasaidia na kulala. Kama wana shida na kulala, wanatumia. Na pia kama utulifu umekwisha kwa mwili, wanatumia. Pia wakisikia kama hawana raha hata kidogo kwa maisha yao, wanatumia na inawaletea utulifu. You can grow these plants from seed in your summer garden, pick some from our literacy garden, or even buy them from a grocery store. Unaweza kununua mbegu ya hizi mimea, alafu unapanda kwa shamba yako. Ama unaweza kwenda kwa ile shamba yenu ya literacy, mko na hizo mimea. Ama unaweza kwenda kwa soko, hizi soko ambapo mnaenda kila mara kununua chakula, mtapata hizi mimea kule. Remember that if you are picking herbs from our garden, to be sure that they are the right ones so that you don't accidentally eat something harmful. Na ukichuna hizi mimea kutoka kwa shamba yenu hapo ya literacy, chunga sana, ujue ya kwamba unachuna zile ambapo ni za kweli, kwa sababu unaweza kuchuna kitu ambapo kitakuletea shida. Na kwa hivyo kama uelewi, uliza. One wonderful way to enjoy these three herbs is by preparing them as a tea. Njia moja ya kutumia hizi mimea ni kutengeneza chai. A tea is a beverage that is made by soaking edible plants in hot water for a period of time. Kutengeneza chai, unachukua hizi mimea, unaziosha, unachemsha maji, alafu unatumbukiza hizi mimea kwa hiyo maji ambapo iko na moto, na unatengeneza chai. Namna unatengeneza chai ya kawaida nyumbani. Today we will be making a calming tea from these herbs outside in our garden using only the sun, and we call this sun tea. Leo tutatengeza chai kutoka kwa hizi mimea na tutatumia tu moto kutoka kwa jua. Na kwa hivyo hiyo chai itaitwa chai ya jua. All you will need to make your own calming sun tea is a jar with a lid, some water, and a small amount of one or more of our three herbs. Utatengeneza kachupa hivi. Alafu hiyo chupa utakuwa na maji ndani yake. Na uende ukachune hayo majani kutoka kwa shamba, osha, na hiyo tu ndio unahitaji. Hapa Arizona kuna jua ya kutosha. The first step is to put the herbs in your jar and cover them with water. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kuchukua hizo majani, tumbukiza kwenye chupa, alafu uongeze maji. You can choose to put the herbs in fresh or dry them first. Unaweza kukaukisha hizo mimea kwanza, ama unaweza tu kutumia kama zimetoka tu kwa shamba.
Next, screw the lid on tight and put the jar someplace outside where it will get lots of direct sun. Sasa chukua kifuniko na ufunike hiyo chupa, alafu utie kule nje kwenye unajua nyingi inatokea. Leave the jar out in the sun for 1 to 3 hours, and soon you will notice the color of the water changing. Kwa hivyo, wacha hiyo chupa uko nje masaa 2 ama 3. Ukienda kuchunguza, utaona kama maji imebadilika na rangi pia imebadilika. Once 1 to 3 hours have passed, bring your jar inside and let it cool. You might even want to chill it in the refrigerator. Masaa hiyo 3 ikiisha, nenda uchukue hiyo chupa yako, ulete kwa nyumba na uache ipoe. Ama unaweza kutia kwenye frigo ipate baridi. Once the tea is cooled to your liking, you can pour it in a cup to drink and enjoy. Kama hiyo chai imeshapoa, mwaga kwa kikombe na unaanza kunywa. You can choose to remove the leaves from your tea first, or you can leave them in. They can be eaten too. Unaweza kutoa hiyo majani kutoka kwa chupa, ama unaweza kuyawacha kule. Hiyo majani unaweza ukala pia. Unatia tu kwa mdomo na unatafuna unakula. Have you tried these herbs before? Would you like to? How do they make you feel to smell and taste them? Umewahi kujaribu hizi mimea? Na kama umejaribu, ni vipi mnuko wake iko kwako wewe? Na kama hujawahi kujaribu, ungependa kujaribu ndio uone faida yake? Are there other herbs you've grown that you like to use to help you feel more calm or relaxed? What are they? Na kuna mimea ingine ambapo umepanda, ambapo ukitumia inakuletea utulivu. Na kama unajua hizo mimea, zinaitwaje? Tueleze mengi. We would love to hear from you in the chat, and until next time, we hope you have a very peaceful week. Tafadhali, tungependelea sana ujumbe wenu kwenye chat. Na kwa hivyo, tutakutana tena wiki ijayo na ujumbe mwingine. Mbarikiwe. Asanteni sana. Kwaheri.